So next we have to consider to design a bootstrap loader for our SIC or SIC XC. So this is our bootstrap loader, and operating system is present within a device on disk storage or any secondary storage. Assume that F1 is the address, and we want to load the operating system into memory from an address 80H. Okay, so after loading this operating system, the control will be transferred to the instruction at 80 or to the operating system. So before that we can consider some basic principles. So these are the ASCII values corresponding to the character 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So the ASCII value for 0 is 30H, for 1 is 31H, and character 2 is 32H, 3 33H, like that. 9 is 39H. And ASCII values for character A is 41H, character B is 42H, character C is 43H, D, E, F is 46H. Okay, so these are the ASCII values for 0 to 9 and A to F. Then okay, then we can consider our operating system. Okay, so this is our operating system, and OS is present within a hard disk or some secondary storage. This is our secondary storage, and this is our file, object file, OS object file. Assume that this is the code contained in OS. A, B1, this is B, 1 5 0 3 9 D C 1 2 etc. And the object file, we already said that in the case of operating system, this object file contains a continuous sequence of the object code, and we assumed that this object file is stored as a text file or character file. For simplicity, we have assumed like that. Then if we are reading from a text file, we can read character by character. So for example, this 2 is read, but this 2 is read as a character, not as a digit or number. This will be read as a character. So while reading, we will get the ASCII value of 2. What is the ASCII value of 2? ASCII value of 2 is 32H. Okay, so we will get a 32H. 32H will be get. Okay, assume that we are reading this value into a register A. This is our register A, so that 32H will be read to here. 32H means 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0. This is our 32. That is read, but we need 2. For that purpose, we can do one thing: subtract the ASCII value of 0 from it. ASCII value of 0 is 30. So we will perform subtract
ASCII value of 0 from it, then we will get 0 2h. So if we perform that subtract then what will, then the content we can change into this will become 0 2 or 0 0 0 0 1 0. Now the we got the actual number. Similarly, in the case of 3, we will get ASCII 3, that is ASCII code for 3 is 33h. And we will subtract ASCII value of 0, that is 30h, we will get 03h. Okay. Then what about this case A? In the case of A, while reading we will get character A, but the ASCII value of character A is 41h. 41h. And if we perform the same thing, that is subtract ASCII value of 0 to get the digit or number form, what we will get? We will get 11h, but we required A, so we can do one more thing, subtract 7 from it. This is 1 1, this is hexadecimal. Okay, so if we subtract 7 from it, we will get A. So and in the case of B also, while reading B, we will get character B. Character B means ASCII value of B will be returned, that is 42h. 42h. And if we subtract ASCII value of 0 from it, we will get 0h, we will get 12h, and we will perform a minus 7, then we will get B. So in the case of this digits, ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ 2 3 അങ്ങനെ 1 to 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് 0ൻ്റെ ASCII വാല്യൂ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 0ൻ്റെ ASCII വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, അതുകൂടാതെ ഒരു 7ഉം കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ABCD ഇങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 0ൻ്റെ ASCII value subtract ചെയ്യണം, then we have to subtract 7 also, then we will get the actual value. So our aim is to in the case of a loader, we have to combine these two digits and form an hexadecimal byte. Combine these two. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 23h ആക്കണം, ഇതിനെ ABH ആക്കണം, ഇതിനെ 15H 05H ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? 2ൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. 2നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു, ഇങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാക്കി. അപ്പോൾ എ രജിസ്റ്ററിനകത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ 2 ഈസ് നൗ ഹിയർ. ദെൻ നമുക്ക് വേറെ രജിസ്റ്റർ കൂടിയുണ്ട്, എസ് എന്നുള്ള രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. യെസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിൽ കോപ്പി ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എസ്. സോ ഹിയർ ദി വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം 0 0 0 0 0 0 1 0. Then read the next character. Then perform the ASCII adjustment. We will get 3. That 3 is loaded into this one. Next character.
that is 0 0 0 0 0 0 0 0 okay 0 1 1. So that 3 is loaded. Then next what we will perform is we will shift the value of s by shift s by 4 to left. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും 4 ബിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇവിടെ 0 അങ്ങനെ കയറി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ദിസ് വിൽ ബിക്കം 0 0 1 0 0 0 0 0 ഇങ്ങനെ വരും. Then add the content of a and s. എയും എസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, if you add these two, what will you get, 1 1 0 0 0 0 1 0. So that result is copied to here. So we will get 0 0 1 0 0 0 1 1. Now a contains, what is this value, 2 3. So the hexadecimal value 2 3 is present within the a, and we can load this value into our memory RAM. റാമിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റിക്വയർഡ് ലൊക്കേഷൻ, എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ 80H തൊട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, 23 ലോഡ് ചെയ്യാം, 23H സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി എ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ബൈ യൂസിങ് STCH ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. STCH എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കേസ്, അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു. ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ഇതുപോലെ റീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൽഫബറ്റ് ആണ്. ആൽഫബറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, 0ൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അത് കൂടാതെ എന്തും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, 7ഉം കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എ എന്നുള്ളത് എടുത്തു. എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ഈ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു, -7 a. That assume that is available here. A means 0a. This is actually 0a. A means 1010. That will be available in a. Then store that value into some other register. Yes. So 0 0 0 0 1 0 1 0. Then next step is read the next one, next character. Read the next character. So b will be read. So 42 is the ASCII value, -30 and -7. So we will get the b equivalent. That will be assume that is there in a register. 0. So is the b. Then next step is shift s by 4 to the left. ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദിസ് വിൽ ബിക്കം, ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്, നമുക്ക് എ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ, ആ എനെ ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 1 0 1 0 0 0 0 0 എന്ന് ഷിഫ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എ ഇങ്ങോട്ടെത്തി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ആഡ് ദിസ് 2 and store that result back to a itself. So what will be result, എന്താ വരുന്നത്, രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
1101010. That will be loaded to here. That means this will become 1010. That is AB. Now AB is present within the A register and load that into next location within the memory. Like that we can read all the characters from this OS object file and combine two consecutive characters into a byte hexadecimal number, then load that value into memory, next memory byte location. That is actually we will do in the case of our Bootstrap loader. So next we can consider the implementation of this Bootstrap loader by using SIC assembly code. So and we assume that the last byte will be 04. Last byte will be 04, or the last character will be 4H. Last byte is 4. Control character. End of the file is determined by the control character 4. So whenever that 4 is reached, control character 4 is reached, then we will stop. Okay. So we can go to our program. So this is the program, the Bootstrap loader written in SIC assembly language program. So boot start at 0, Bootstrap loader for SIC XC, and this Bootstrap reads object code from device F1 and enters it into memory starting. Assume that the address of our secondary storage is F1 and enters it into memory starting at location 80. After all the code from device F1 has been entered into the memory, the Bootstrap executes a jump to the address 80 to begin execution of the program just loaded. Register X contains the next address to be loaded. Okay. So first clear A register is cleared to 0. LDX 128. This 128 is the decimal equivalent for 80H. Decimal equivalent for 80H. So X register is now contains 80 in hexadecimal, and A register is cleared now. There is no value in A register. It is 0. A is 0. Then next step is jsub getC. We are calling a procedure getC. This getC is actually read one character from the input device and convert it from ASCII code to hexadecimal digit value. The convert digit value is returned in register A, and an end of file is read. Control is transferred to the starting address x80. Okay, that is procedure. This already we discussed. So here TD input device is tested, and we will check for the condition code. Jump on equal means device is not ready, so we have to wait. So when the device will become ready, read input from the input device, compare with the control character 4. If this 4 is hexadecimal 4 is reached, then end of file. That means end of file. If end of file is reached, then control will transfer to 80, address 80. That is this instruction. Otherwise, compare with 48. 48 means this is the decimal value. This is equivalent to 30H, ASCII value of the 0.
jump less than means the characters less than 0, they are not required for us. That may be some other control characters. So in that case, get C, just skip read next character. Then our valid character നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, subtract 48 means 30h ASCII value of 0. അതിൻ്റെ ഡെസിമലാണ് 48 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പയർ വിത്ത് 10. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു 7 കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 10 കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ലെസ് ദാൻ 10 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നോർമൽ 0 to 9 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സബ്ട്രാക്ട് 7, ഒരു 7 കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് F1 അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബൂട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ. Then so this getC will read a single character and then make some ASCII adjustment to convert into hexadecimal digit. So and that value will be available in A register. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 2 3 AB എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ 2 എന്നുള്ളത് ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് വരും, 02H അല്ലെങ്കിൽ 02 എന്നുള്ളത് എന്തിൽ വരും, A രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് വരും. ദെൻ RMO മീൻസ് രജിസ്റ്റർ മൂവ് ഫ്രം A to S. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം, എസ്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 02 എന്ന് വന്നു. നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് S,4. എസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, നമ്മളുടെ ഹെക്സാഡെസിമലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബൈനറിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിന് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും, after left shift by 4 this will become 20 because 02 means 0000010. അതിന് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും, 0010. ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് 0 വരുമ്പോൾ 000 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ 20 എന്ന് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ 20 ഹെക്സാഡെസിമൽ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ യെസ്, ദെൻ JSub getC അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റീഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വിൽ ഗെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ. ഈ കേസിൽ എന്താണ് 3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 3 ആയിരിക്കും A രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആഡ് R S and A, എയും എസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിസൾട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം സംഭവിക്കും, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 23 എന്ന് വരും. Here we will get 23. Then next step എന്താണ്, സ്റ്റോർ content of A register, അത് 1 byte from A register into memory location pointed by X. Xലെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താണ് 80 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെമ്മറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. Sorry. Assume that this is our memory. .80 is the address here. So they store the content of A register here. The next step എന്താണ്, TIXR X means that is simply increment the value of X. So this will become 81H. 80 will become 81H. Then loop means come to here. JSub getC അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എടുക്കും. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽക്കെടുക്കും. കൺവേർഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് എന്താക്കും, ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A ആണല്ലേ. അപ്പോൾ 0A എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, RMO A to S അതിനെ
എസ്സിലോട്ട് രജിസ്റ്റർ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം സംഭവിക്കും 0A വിൽ റീച്ച് ഹിയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? എഗെയിൻ കോൾ ഗെറ്റ് സി, ഒന്നുകൂടി കോൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടുത്തത് ബി കിട്ടും. ബി എന്നുള്ളത് എയിലോട്ട് റീഡ് ചെയ്യും. സോ ബി വിൽ ബി റീഡ് ഇൻ ടു എ രജിസ്റ്റർ. ദിസ് ഈസ് 0B. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് SR ഇത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? ഇത് A0 എന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ SHL ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് S,4 ചെയ്തപ്പോൾ. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ആഡ് S ആൻഡ് A and store the result into A register. So this will become AB. Okay. Then store the content of A register into memory location pointed by X. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് 81-ലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കണ്ടൻറ്റ് AB എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറയും. ദെൻ അഗെയിൻ ദി റിമൈനിങ് ബൈറ്റ്സ് ആൾസോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? 2 ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യും. അതിനെ ഡിജിറ്റ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഹെക്സാഡെസിമൽ ബൈറ്റാക്കി മാറ്റും. ദാറ്റ് ബൈറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി 1 by 1. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വെൻ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫയൽ റീച്ചസ് ദെൻ 04 character will be X04 character will be read available in whenever that is read, then jump to 80 and control will execution will start, or the operating system will take control of the entire system. So this is a simple bootstrap loader written with the SIC assembly language program. Okay, thank you.